সুন্দর হেয়ার কাটিং দেখাবো, অ্যাডভান্স মাল্টি স্টেপস হেয়ার কাটিং। দেখতে থাকুন। আজকে আমি দেখাচ্ছি অ্যাডভান্স মাল্টি স্টেপস হেয়ার কাটিং। দেখতে থাকুন। এটা আমার সুন্দরী ক্লায়েন্ট। আজকে চুলটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। কাটিংয়ের আগে চুলটা দেখে নিন। শুরু করার প্রথমেই আমি কি করব, চুলটাকে সমানভাবে বা ওয়ান লেন্থ করে কেটে নেব। কাটিংটা শুরু করার আগে এটা করে নিতে হবে যাতে কাটিংটা সমান হয় সব দিকে। চুলের ডগাটা খুব খারাপ হয়ে গেছিল, সেই জন্য অনেকটাই কেটে দিতে হবে। এরপর আমি পার্টিংটা করব। পার্টিংটা আমি 5 পার্টসে পার্টিং করব। আচ্ছা, পার্টিংটা যখন করা হবে, যখন সব দিকটা যেন সুন্দর সমান থাকে। ওয়ান লেন্থ করা হয়ে গেছে। এরপরে আমি 5 পার্টসে পার্টিংটা করে নিয়েছি। দেখে নিন, 5 পার্টসে পার্টিংটা হয়ে গেছে। এবার আমি সামনের থেকে পার্টিং তুলে তুলে কাটিং শুরু করব। এটা একটা অ্যাডভান্স মাল্টি স্টেপস হেয়ার কাটিং, খুব ভালো কাটিং এটা। প্রথমে আমি একটা গাইডলাইন ক্রিয়েট করে নেব। ক্লায়েন্টের চুলের সামনের দিকে ভলিউমটা কম আছে, একটু ছোট করে গাইডলাইনটা ক্রিয়েট করব। এই গাইডলাইনটা ধরেই আমি পুরো চুলের কাটিংটা করব। সামনের দিকে চুল খুব পাতলা, এটা অ্যাডভান্স একটা 90 ডিগ্রিও কাটিং। আমি পুরো চুলটাকে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কাটিং করতে করতে যাব। গাইডলাইন ধরে ধরে কাটিংটা করা হবে। খুবই পাতলা হেয়ার। গাইডলাইন ধরে ধরে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কাটিংটা করতে হবে। খুব সুন্দর কাটিং, ভালো সেটিং, ভালো স্টেপস আছে এটাতে। আর পাতলা চুল, ওয়েভি হেয়ার, একটু কার্লি, সেমি কার্লি হেয়ারে এই কাটিংটা খুব ভালো আসবে। সিধা গাইডলাইন সামনের গাইডলাইনটা আমার নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি সাইডগুলো থেকে চুল কাটতে শুরু করব। গাইডলাইনটা দেখতে হবে আর কাটিংটা করতে হবে, এবং কাটিংটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কাটিংটা করতে হবে। চুলে খুব ট্যাঙ্গেল আছে এবং শ্যাম্পুটাও খুব একটা ভালো লাগে। যেহেতু বাড়ি থেকে শ্যাম্পু করে এসেছি, আমি আর করাইনি শ্যাম্পু। পাতলা চুল খুব, তাতেও দেখুন স্টেপস খুবই ভালো আসছে, আরো ভালো আসবে।
গাইডলাইন ধরে ধরে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কাটিংটাকে করে যেতে হবে। পুরো চুলটা আমি গাইডলাইন ধরে ধরে কাটিং করে যাচ্ছি। See the guideline, cut the hair. এখান থেকে কিছুটা গাইডলাইন আমাকে নিয়ে নিতে হবে সামনের চুলটা থেকে, নিয়ে কাটিংটা করে যেতে হবে। পুরো চুলটাই 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কাটিং হবে, তাতে চুলের ভলিউমটা অনেকটা সুন্দর হয়ে যাবে। পুরো চুলটাই আমার একই লেভেলের সুন্দরভাবে গাইডলাইন ধরে ধরে কাটা হচ্ছে। দেখুন গাইডলাইন ধরে ধরে কেটে দিচ্ছি। এটা মিডিয়াম লেন্থের হেয়ারে আর একটু ওয়েভি হেয়ারের খুব ভালো কাটিং। স্ট্রেট হেয়ারে এই কাটিংটা করা যাবে না। পুরো চুলটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে গাইডলাইন ধরে ধরে কাটিং করতে হবে। দেখুন এখনই ওর চুলে কত ভলিউম এসে গেছে। মোটামুটি কাটা হয়ে গেছে। এবার আমি ফ্রন্ট ভ্যারিয়েশনটা দেবো। এবার আমি ফ্রন্টে ভ্যারিয়েশন দেবো একটা। ফ্রন্টটা আমি একটু অন্য টাইপের কাটবো, পুরো ফ্রন্ট কাটে। যাতে স্টেপসগুলো আরো সুন্দরভাবে হয়। যাতে স্টেপটা খুব ভালো বসবে। দেখুন আমি ফ্রন্টে একটা খুব সুন্দর ভ্যারিয়েশন দেওয়ার চেষ্টা করছি গাইডলাইন ধরে ধরে। স্টেপ কাটিংটা হয়ে যাওয়ার পর এইরকম প্রসেসটা করলে কাটিংয়ের প্রমিনেন্সিটা খুব ভালো আসে।
থেকেই আমি রিভিন করে দিলাম। দেখুন কত সুন্দর স্টেপস এসেছে, কোনো সেটিং হয়নি। হেয়ার কাটিংটা অলমোস্ট হয়ে গেছে, অলমোস্ট করা হয়ে গেছে, সুন্দর স্টেপস এসেছে। এবার আমি ডায়ার দিয়ে সেট করে ফাইনাল লুকে আসছি। হেয়ার কাটিং আর মুখের লুক পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে, প্রচুর স্টেপস এসেছে চুলের মধ্যে। চুলের ভলিউম অত যে পাতলা ছিল সামনে আর বোঝা যাচ্ছে না। সামনে থেকে দেখুন সুন্দর লুক। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।